Kerala known as God's own country, an apt phrase to evince the enormous beauty it conceals. It possesses beautiful waterfalls, rivers, coastal forests. But Top headlines of today. The meteorological department has warned that the low pressure near Odisha in the Bay of Bengal could turn into a cyclone in 3 days. They also warned that rains could be heavy in Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and some parts of Tamil Nadu. എൻ്റെ പേര് നന്ദിനി. ഞാൻ താമസിച്ചത് കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്ടിലാണ്. പാലക്കാട് എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായതിനാൽ ഞങ്ങൾ മാറി. അത് ഓഗസ്റ്റ് 2018 ആയിരുന്നു. 3-ാം ആഴ്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കനത്ത മഴ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീട് നദിക്കടുത്തായതിനാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാൻ ഞങ്ങളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ താമസിയാതെ മഴ നിലച്ചു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരമാണിത്. August 9th. The downpour continued as it is. It was raining so much. The ABHIJITH Dam filled up rapidly. At 12:30 p.m., authority persons were forced to open a shutter of Tirupalli Dam.
was August 10th. The downpour never stopped. Natives hoped raining will stop soon. But after 5 hours, raining started intensifying. The Idukki water reservoirs started filling in fast and the maximum limit of water level of the dam have crossed. So the authorities decided to open all the shutters of the dam. But it eventually filled up the city's down the ghats. Slowly started sinking. Cochin International Airport started full up. DHE Airport was closed for 10 days. It was the first time that Cochin Airport closed only because the Idukki Dam was opened after 26 years. River Palmbach reached its banks where Periyar River already died. കൂടാതെ പുഷ്പിക്കുന്ന 1965 ഇനം സസ്യങ്ങളും ജലവിധാനം 136 അടിയിൽ നിന്ന് 140 വർഷങ്ങളാകെ ചെളി കൊണ്ട് മൂടപ്പെടും. മാത്രമല്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ വെള്ളവും എക്കൽ മണ്ണും ചെളിയും ഒഴുകി ഇടുക്കി ഡാമിൽ എത്തുന്നത്
ഇടുക്കി ഡാമിന് ബലക്ഷയം വരുത്തും. ഡാം തകർന്നാൽ പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിൽ 12 അടിയും എറണാകുളം നഗരത്തിൽ 8 അടിയും ഉയരത്തിൽ ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകും. ഡാം തകർന്നാൽ ഏത് ദിശയിലേക്കാകും ജലപ്രവാഹം എന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഡാമുകൾ പൊട്ടിയപ്പോഴുണ്ടായ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലിനും അപ്പുറത്തായിരുന്നു. കാലത്ത് ഭൂചലനത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ 7 ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. കേരള സംസ്ഥാന districts of Kerala except Trivandrum, where orange alert was issued. 34 dams were opened, causing a massive flooding which could result in an unimaginable disaster in Kerala. Severe landslides struck lower cities. വിധം പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുന്ന. By August 16th, Kerala government called in more rescue operation volunteers including Indian Army and Navy. Air Force officers were called in and choppers were arranged to airlift people trapped in flooded houses.
fishermen of Kerala joined hands with the Navy and the rescue team in several parts of Kerala. The fishermen braved through areas where the naval commandos couldn't reach. To places like Alapi, Chalakudi, Mala and few others and rescued thousands of people from areas inaccessible by helicopters. The fishermen decided to deploy double-engine boats to wade through when the single-engine country boats found it difficult to cut through the strong currents. Each team has dedicated leaders who are directed to work with the revenue authorities, police and disaster management teams. The fishermen arranged their fuel and food expenses themselves before the state stepped in. Prime Minister Modi yesterday reached Thiruvananthapuram to take stock of the relief and rescue work. Right now on your screens, the visuals that you see, Prime Minister Modi from Thiruvananthapuram has now reached the Kochi Naval Air Base. And from Kochi Naval Air Base, he will take a helicopter ride to take stock of the situation of the rescue and relief work that is happening on the ground. He will visit the different areas that are inundated. He will survey all the relief work that is currently underway and also hold meetings with authorities to ensure that rescue and relief work continues in a smooth manner. But those visuals on your screen, Prime Minister Modi, who stayed overnight in Kerala yesterday, he arrived there yesterday in Thiruvananthapuram, now at the Kochi Naval Air Base, from where he will board a chopper to take stock of the flood inundated areas in Kerala. Remember, now all districts in Kerala are on red alert. 324 people are now killed. Over 3 lakh people have now been left homeless and are displaced.